Всем привет, дорогие друзья, с вами Сэн Крис. Продолжаем проходить Red Dead Redemption 2. И что ж, приехали мы в лагерь индейцев, чтобы выполнить задание, которое просил нас сделать Чарльз. Как бы вот. Здравствуйте. Я? Не знаю. Так. И кто здесь выдает задание? Или кто-то в шатре? Похоже на то. Hello? Come in. Здравствуйте. Тихо, тихо, Артур. You don't sound very well. Угу. I'm not. Археология для начинающих. Then I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors, he has already exacted some measure of revenge for the raid. 2 women were assaulted by his men. I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious, and also the gentlest. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right, but for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men, I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Well, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. But I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. Maybe I can help you with that cough. Sir! I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. So where are we going? I want to show you a site up in the mountains that's long been sacred to me. A place for reflection and healing. What is this news, Captain Monroe? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint Denis at length. But regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. I supposed as much. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe. Sure, I can help. That's good news. Thank you. Come meet me on the reservation whenever you can. Even just a couple hours of your time. Да. Еще и этим помочь. Anyway, gentlemen, I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Enjoy the ride. We'll continue on this way.
I'm going to look for some herbs to give you. О, это хорошо. Если эти травы прям помогут, может, конечно, не сильно, но хотя бы облегчат наши страдания. Да. See the wolves over there feasting on that horse? Brutality and beauty are both all around us. Yet so often we're unable to see past our own grievances. This is what I try to teach my son. Вот эти волков. Yeah! Go on, get out of here! Good. Пришли вон. There was no need to harm them. Пришли вон. Видишь? Какие трусихи. Ну, нам же на руку. You can talk if you want, Mr. Morgan. But don't feel like you have to. Hurry up, Mr. Morgan! Да, я иду. Come on. Не, Let's ну, stay можем together. поговорить. Если что. So back to what I was talking about. It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. So, we don't know each other too well, but I wanted to speak to you about your son. Let's go. We can rest when we get there. Да, конечно. I was there on the raid to steal back those horses, and, well, you know something of Dutch, I think. Yes, a little. Mostly from your friend Charles. I don't know why Dutch is getting involved in your situation, and this ain't easy to say, but I just don't trust that he's got your son's best interests at heart. So what can we do? I don't rightly know. Charles and I just thought... Sorry, Wait. Hold up a moment. That'll have to wait. Some of the plants I need will be growing down here. Что-то как-то раскипалось. Эх. Ну ладно. Так, что за трава? Шкурка. Кто это ее сюда повесил, интересно? Это ты? Это ты или не ты? Цветочки. This is what I was looking for. English mace. Okay, let's continue on. Now, I was saying, I don't rightly know. Charles and I just thought you should be aware. Maybe there's a way to stop things from getting any more out of control. Thank you, Mr. Morgan. Да, Let me give this ты some контрол, thought. чувак. Что? Сын Артура? Что? В смысле сын Артура? You know, I had a son once, years ago. Don't talk about him much. В каком это Oh, плане? what was his name? Isaac. His mother, Eliza, was a waitress I met. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but I said I'd do right by them. Every few months, I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. She was too, I guess. Just a kid, 19. What happened? I got there one day and saw two crosses outside. I knew right away. Turned out some bastards had come through. Robbed them. And shot them dead. And offered $10. It hardened me, Охренеть. feeling that kind of pain. But I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. I think you're being hard on yourself. Maybe. Wait, stop here. I want to pick some ginseng. We can talk more about this later. Да, конечно. И женьшень. Что-то он нам какое-то зелье хочет сварить, наверное. Четырехлистник, там женьшень. Ну хорошо бы. This will combine well
Сколько там градусов-то? А, нельзя посмотреть. Пар прямо изо рта идет. I'll put these in your saddlebag. Ко мне? Окей, благодарю. Благодарю. Let's go. It's not much further now. Это мне самому надо будет смешать? Или Артур как-нибудь сам? Maybe. All I can do now is try and make some things right. I appreciate the herbs, but I think it's gonna take more than that. I saw a doctor and he says I'm in a pretty bad way. I'm sorry to hear that. This situation we're in, me, Dutch, and the others, I don't know how long I got, but some of them, they still got a chance to have a life. I just think if I could give them that, then maybe this ain't all for nothing. I think there is much you can still do, Mr. Morgan. Кто знает. Все возможно. Так, заворачиваем. Аккуратненько. Ой, кто-то бегает. Кто это сейчас такой? Это заяц? Или нет, это рыжая лисица была. Скорее всего. Мы все еще едем в это твое святое место, да? Что же это за место такое интересное? Как-то прям замолчали так резко все. На этом было еще несколько тем, Артур. Мог бы их тоже сейчас позадавать. It's just up ahead. Ну хорошо. What's happened? А? No. It can't be. В смысле? Что случилось? No. Вау. They destroyed everything. I need to find the Chanupa. Who would do this? Someone who wanted to enrage you. Охренеть. Help me look around, please. The Chanupa is gone. Чинупа? Это кто? Of course. What is it? A ceremonial pipe. There must be some clues to what happened here. Так, бутылка виски. Вот виски оставили, козлы. Whiskey. Bastards are having a party up here. Или это бурбон. Так. Что это? Еще бутылка. Вот ведь. What reason would they have? Ну, затем же, зачем они грохнули сына моего. Ну, конечно, это вряд ли они же, но суть та же. Чё, где тут? Что было? А? Подожди. А, вот. С этой стороны. И тут тоже бутылка. Все прям пораскидали. Так. Sure looks like they was doing some drinking. Please, come look at this. Что ты там нашел? An empty bottle of whiskey. Well, if they drank all that, they couldn't have gotten too far. Yeah, well, still no sign of the Chanupa.
Но они, если так, то реально они не могли далеко уйти. Что, продолжаем? Ой, о! Прости. Прости, чувак. Ради бога. Ой. Так, нам надо что, найти все бутылки, что ли? Фляжка армейская на этот раз. Хм. А, где? Опять виски. Самогон. Можно даже взять с собой. Не до конца, что ли, выпили? Чё, какой дым? Где? Да. Вообще-то есть. Oh, there they are. These brave men. Some of Colonel Favor's men. They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. They moved us here. They've taken everything we had. I signed 3 treaties myself, and they've broken each one. Да. Что-то там мы можем перекусить. А мясо где все мое? И все мое мясо. Серьезно, вот где оно? Почему я его не могу так просто вот есть? Или может быть я его могу через сумку? А, ну да, кстати, точно, через сумку же. Есть, давай. Now my people are going to want a war. A war they can't win. Так, короче, спускаемся. Воу-воу-воу-воу-воу, Артур. Not if I get it back. Get it back? Yeah, I'm gonna go in. Сейчас все будет. Будет тебе сейчас твоя чинупа. И что бы ты там не искал. Мне кажется, надо было на лошадь сесть. Ну ладно. Ой, холодно. Холодно как-то тут. Но ничего. Сейчас пробежимся, согреемся. Так, а у меня... Блин, у меня опять только револьверы. Подстава. Вот вечно. У меня только револьверы. Так, ну чё, козлы? Hey, I heard something. Ничего-то ты не слышал. Оу! Фига мне снизили за это. В смысле? А почему? А как это? Ну все, теперь у нас не максимум. Они же враги, ну. Грабить. Это явно не то, что нам нужно. Is France near kin then? No. France is near France. Well, it's in France. Indians is from here. Вот. Where are you from? Me? I'm Polish. From Milwaukee.
Упс! Воу-воу-воу-воу-воу! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот теперь они нападают, твою-то мать. Козлы. Змейкой, змейкой, змейкой. Убегаем. Ах, попали. Ля-ля-ля-ля. Тихо, тихо. Змейкой, змейкой, осьминожка. Так, хорошо. Блин, а так хорошо бы было, если бы смог убежать нормально. Так пробрался идеально. Только я сам не понял, почему мне реально снизили-то. Просто так в наглую убрали у меня. Мою вот эту вот шкалу. В минус. Вообще беспредел. Ну ладно, в принципе, ачивку мы получили за то, что мы самый хороший из всех вообще. И хорошо. Теперь можно творить всякое. Нашел. Ценой жизни одного чувака. Но нашел. I got your things, I think. Yes, thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? Yes. It's a bad business. I should not have let you do this for me. But perhaps it will stop a bigger massacre. With these, maybe I can calm my people. Maybe I can calm my son. I hope so. Если бы ты мне в самом начале сказал, не убивай никого, вот тогда бы... Take those herbs I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. Ну да. Есть. Разграбили просто все. Ну, в принципе, так и надо им. Я имею в виду, что я грохнул там. Not so long ago I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. I would love to help him, or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. Археология для начинающих. Наверняка было в задании никого не убивать, да? Не будучи замеченным. Ну, окей, ладно. Что делать, что делать? Так. Опять задание с этим. Капитан Монро. Вы согласились помочь капитану Монро в резервации в Апите. Это да, согласился. Ну, пойдем, что ли, поможем сразу же. Так. Молния. Что-то Бьюик куда-то делся. Ну и ладно. Возможно, он отправился к нам в лагерь. Конечно, не буду этого утверждать, но все возможно. Убежали. Резервация вопить. Да. Чем же мы там-то можем помочь? Опять кому-то поугрожать? Хотя вряд ли. Эти индейцы, они никому не угрожают, в принципе. Они такие мирные. У них даже в лагере оружие нельзя достать. Ай, тихо, что-то занесло как-то. Стоп. Это другая палатка? Или это та же самая? А, стоп, нет, это то же самое, походу. Эй, тихо. Тихо, все хорошо.
Так, а эти чуваки-то, они ушли отсюда или нет? Наверное, нет. Хотя, кто знает, может быть, они испугались, убежали. Ну да, судя по всему. Может, тут их что-то больше не видать. Хотя лагерь оставили. Да. Вот интересно, если бы как-то по-другому, если бы я никого не убил, то что бы он ответил? Типа нет, и... Ну что, типа, ты их ранил, кто-то пострадал, вернее. Артур такой, нет, он такой, о, ты молодец. Или что? Что было бы? Кстати, после этого задания надо будет устроить, наверное, привал у костра, и, может быть, я все-таки смогу сделать там какое-нибудь зелье из тех трав, которые он нам дал. Все ведь возможно. Так, ну мы уже практически приехали. Что не может не радовать. Вот видите, вы не можете тут использовать оружие. Ой, да. Итак, да, вот и я. Ну что, чем могу помочь? Hello. Here I am, as promised. Captain Monroe. Of course. Chief's going out trying to find воры. medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all of this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of the vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. It's supposed to be heading to a pediatric coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the Ну way, так Captain. показывай, да. Я сразу же за тобой. So, this Colonel Favor, he knows you're up here helping these people? Yes and no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. He can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Well, like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more conflict. Короче, опять никого не I'm still убивать, я hoping a понял. meeting can be arranged between Rains Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. No, no, no. You only need to commandeer the vaccine. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know,
Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. О, конечно. Дикие. Ничего себе. Так. Говоришь, конфисковать вакцину? Будет ли это так просто сделать без оружия? Ну, я хотя бы попытаюсь. Let's get up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Здесь мы остановимся. Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. Это нам на руку. Итак. The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, Частая fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. фраза в диалоге с In Артуром. that case, Вы I хороший see человек. we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. Now, all I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, now, I can't promise. Итак. Заберите лекарства из повозки с припасами. Ну, погнали. Yep. Так, чувак, останови-ка повозочку. Hold it right there. Whoa, you better put that down right now. Do you want to get shot? Is that it? Gonna need your cargo, fellas. Are you insane? We're the United States Army. Сочувствую вам. Shoot that bastard already. Блин. Вот там мать. Вот и... Hold down. Ё-моё. It's on the line. Так. Gonna kill you myself. Воу, ты офигел? Дядя. Тихо! Хватит это делать. Связать его надо. Да, твою там, вы издеваетесь. Ну, кинь лосошку. Ты ж, блин, меня сейчас так убьют на самом деле. Как мне тебя связать, скажи мне? Вот почему я не могу это сделать? Мне засчиталось, что я плохой, блин, опять. Так. Ты ехай. Да твою... Не-не-не, Артур! Артур, блин. Зараза. За что? Блин, ну как мне надо было это сделать, чтобы они меня не убили? А если я их убиваю, то мне минус в карму. Подстав. Не надо было сначала, наверное, револьвер доставать. Изначально. Все? Окей, ладно. Игра мне как-то немножечко помогает, да? Типа я уже достал лекарство. Ну ладно, как знаете. Тихо. Ладно. Нам же лучше все-таки.
Что, подожди, это Бьюик там? Да, похоже на то. Ну, ладно, ему тут хорошо, я думаю. Стоп, это не... Нет, стоп, это молния. Что на секунду показалось. Что это не молния. Так, ну что, лекарство у меня. И... один из них, он, правда, вырублен, но второй-то жив. Он меня отправил даже Ому. Немножечко. I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, no, don't worry. It didn't go too bad. I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Ага. Так, замечательно. Благородные воры. И что там надо было сделать? Заметите Ваксон, не будучи замеченным. Да вы смеетесь. А, ну я мог, наверное, запрыгнуть. Блин. Подожди, стой, ты реально Бьюик? Ну да, походу. Бьюил, вернее. Хорошо. Пусть он здесь останется. Я передал его в хорошие руки. Да. Так. Что теперь? Это что за задание такое появилось? Что за Трелони? Трелони хочет поговорить с вами. Тонкое искусство переговоров. Переговоры? Так, парящий орел. Любимые сыновья. Вступить против военных. Плохая идея. Давайте, что ли, может быть, начнем с художника в следующей серии. А потом уже будем выполнять это задание. Как бы да. В любом случае, я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, тогда ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Ну а с вами был Крис. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и пока-пока.